কিচেন উইথ ভিলেজ ফুড চ্যানেল থেকে সবাইকে নমস্কার জানাই। তো বন্ধুরা আজকে আমি মাছ নিয়ে এলাম। এই যে কি সুন্দর বড় বড় পিস। তারপরে বন্ধুরা দেব এখন আমি ভালোভাবে ঝিঙ্গে আর আলু টমেটো দিয়ে মাছ রান্না। এখন আমি আলুর বাগানটাকে ছাড়বো। আগবু তো কাটি গেলাম না। আইসো নাও ওই শোনা বুঝলে চুকু কোন মার হন ওই শোনা কিনতে পারবে না চুপচাপ যেতে হয় পপকর্ন শোনা làm đây cho này nó nêu một chai sữa uống cả tia này hả uống cao cả tia chui nào đâu cả cả đó ơi bà đi chơi dòng cả ba dòng chơi trẻ nó không nhiều Iya pia kalau kena pia dong tak kajong. Takut dua. Hah, takut dulu. ada yang tak aja pia ini mati. Itu suka nak minta Mau manjona. jadi. Manjona. Alam kaya sama nong sok. Mestinya bunda ya. Nak jeli itu mana? Ini teh ini coba kita. Aku ni mau betul-betul kan. Nah iya धीरे डाटा बनवा Lenjer capai lah dulu. Tuh data aku hilang data itu. Hai ri. Ada yang punya ada punya nama itu atau nama itu. Ada mirip. তেলটা ভালোভাবে গরম হতে দেব। ফুটে গেছে এখন আমি মাছ দেব।
হয়ে গেছে, দেখো কি সুন্দর করে কিন্তু ভাজানো হয়ে গেছে। এই দেখো নিচে মারা যাচ্ছেন যেটা Origin jom gede na, ang kira mam jom chukin ka na, ha? আলু ভাজাটা হয়ে গেছে, তুলে নেব। এখন আমি এই তেলে পটল ভাজবো। পাঁচফোড়নটা দিয়ে দিলাম বন্ধুরা। এখন আমি কেটে রাখা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো। আমি দেবো প্রথমে জিরে বাটা, জিরে বাটা দিলাম। তারপরে বন্ধুরা দেবো শুকনো লঙ্কা বাটা, এরপর দেবো পোস্ত বাটা, তারপরে দেব আদা রসুন বাটা, এখন আমি ভালোভাবে মশলাটা কষে নেব যাতে মশলা থেকে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। মশলাগুলো ভালোভাবে সিজে দিতে আমি দেবো এখন কেটে রাখা টমেটো। টমেটো দিলাম, তো আমি এখন দেবো হলুদ, তারপরে দেবো নুন, তারপরে বন্ধুরা দেবো আমি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। মশলার সাথে কষানো হয়ে গেছে, আমি ঝিঙে আরো আলু দেবো।
গরম জল দিয়ে আমি চাপা দিয়ে দিলাম। দেখো এই দেখো কি সুন্দর করে হয়ে গেছে কিন্তু। এখন আমি গরম মশলা অল্প দেব, অল্প গরম মশলা দিলাম। তারপরে বন্ধুরা এই মাছগুলো দিয়ে দেব। এখন আমি হালকা 2 মিনিট মতো উতলাতে দেব, তারপরে নামিয়ে দেব। আমি এখন নামিয়ে দেব। পটল ভাজা নেবা? তখন ধরো আমি সবজি রাঁধে ভাত দাঁড়িয়ে দিয়েছি, খাবার শুরু করা হয়েই গেছে। আমার ছেলে কিন্তু মাছ খায় না, সেই জন্য আলু আর পনির খাচ্ছে। তো বন্ধুরা আজকের এই রেসিপি কেমন লাগলো, যদি ভালো লাগে থাকে কমেন্টে লিখে জানাবেন, আর বন্ধুদের সাথে কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকের মতো এখানে শেষ, পরবর্তী রেসিপি নিয়ে আবারও দেখা হবে। ধন্যবাদ।